Pour ce premier reportage, je vous emmène dans le New Jersey. De violentes manifestations ont éclaté devant un centre de rétention. Alors je me suis rendue sur la ligne de front et voilà ce que j'ai vu. D'un côté, ICE, la police de l'immigration, celle de l'Amérique de Donald Trump et de ses supporters. De l'autre, ceux qui s'opposent aux mesures répressives du président. Je suis restée plusieurs jours en immersion dans ce chaos pour comprendre les raisons de cette guerre de tranchées et d'opinion. Tout a commencé quelques jours plus tôt. Donc je vais prendre ça peut toujours servir. Je reçois une lettre qui m'alerte sur de graves événements qui se dérouleraient dans une prison. Alors je m'envole, direction Newark. À quelques pas de Manhattan et du rêve américain, une zone industrielle, des hangars, des semi-remorques, une décharge et ce centre de rétention. J'apprends alors que 300 migrants y ont entamé une grève de la faim et dans cette lettre que je me suis procurée, ils y dénoncent des conditions inhumaines d'incarcération. Nous nous sentons vulnérables et d'une certaine manière kidnappés, car nous sommes détenus sans aucune justification, sans parler du fait que nous sommes torturés physiquement et psychologiquement. Nous voyons de très jeunes personnes, des mineurs dont la détention a été approuvée et avec lesquels nous sommes mélangés. Il y a également une forte propagation du Covid et la grippe est constante parmi les détenus. À l'aide! Depuis cette lettre, une poignée de manifestants apportent leur soutien aux détenus juste devant les portes de la prison. Alors c'est vraiment au bord de la route. C'est super dangereux parce qu'il y a plein de camions qui passent. Et c'est même compliqué de traverser. Les gens qui sont là et qui sont face à quelques agents. I'm here to highlight the horrible conditions inside Delaney Hall and the fact that we've kidnapped these people with no due process, and we need to make sure this stops. Do you have family inside or any I do relatives? not have anyone I know inside personally, but that shouldn't matter because these are our neighbors. So it's a civilian rebellion act in a way. Absolutely, like we all have to stick up for each other. Injustice to one is injustice to all. Please tell your countrymen, we are the resistance. I saw your sign saying like unpaid Because our protesters. president says we are paid. We are not paid. I am a volunteer. It's all paid-for protesters. You know, you can see by the signs. The signs are all made by the same beautiful factory. It's a printing plant. In fact, I'm thinking about using it. They do such a nice job. These aren't protesters. These people are fake. They're all paid for. Sur place, j'ai le sentiment qu'il s'agit plutôt de retraités, d'habitants du quartier ou de membres d'associations caritatives comme Asma Elouni. Elle est une figure nationale de la défense des immigrés aux États-Unis. Conditions got so bad, they had worms in their food, literally. And so they wanted to bring attention and they started a hunger strike. We're going to listen to their cries for help. And they also want to make sure that the people that are sick in there that have medical conditions get free. They're not helping them in there. They want to make sure that those who are elderly get freed. And then the youth, and then everyone else. The majority of people here have absolutely no criminal charges. Personne n'a pu entrer dans ce centre pour vérifier les conditions de vie. Un sénateur du New Jersey qui a tenté sa chance s'est même fait gazer. Car l'entrée est surprotégée par ICE qui a un peu ici tous les droits. Pour vous expliquer, ICE, c'est la police de l'immigration à l'intérieur du pays. Elle est divisée en deux. HERO pour Enforcement Removal Operation, la branche chargée des arrestations, et HSI pour Homeland Security Immigration, chargée des enquêtes. Cette police fédérale rend des comptes uniquement au président des États-Unis. Les autres élus et citoyens n'ont aucun droit sur elle. Pour postuler comme agent, aucun diplôme n'est nécessaire. Le salaire varie entre 50 000 et 200 000 $ par an, avec anonymat garanti, mais pas le droit d'ouvrir la bouche. Il est interdit aux agents de s'exprimer publiquement. If you gotta push, please don't push so hard. Ouais, saying to them.
I'm just trying to say, like, we're not here to hurt them. We're here to stop people from hurting. And I get, to a lot of people on this line, it's probably a paycheck. They're good people. I could tell he's a good person. He's cool as fuck. He's a good person. If we were someplace else, we'd probably be friends. We'd probably talk. And it just sucks that the country and what this current regime is doing is it's turning us toe to toe. And just because we're standing like this, we're supposed to not like each other. But do they answer to you? Not all of them, but I can tell. I can tell who I'm speaking to and who's hearing me. But you're not scared, like, to be so close? Am I scared? No. No? No, we're all people. I'm not scared. I'm not scared. I don't come to them with malice. I don't come to them as a threat. I just want to talk. Cet agent semble approuver et hésite même à montrer son soutien, mais vous allez voir que la réalité reprend vite le dessus. What the fuck is wrong with you? How about just tell us to move before you fucking hit us, you piece of shit? Ils viennent juste de nous faire reculer sur la route, juste pour une voiture. They break the rules and then they blame us. We're allowed this sidewalk. This is the people's sidewalk. C'est quand même impressionnant de voir tous ces gens tenir tête aux agents de S parce qu'ils sont quand même surarmés. Pistolets, bombes lacrymogènes, boucliers. On se croirait vraiment en état de guerre. Et personne ne peut forcer ces murs, car cette prison n'est pas publique, mais privée. Elle appartient à une multinationale. Le groupe GEO. The GEO Group is the world leader in the delivery of private correctional and detention management. Cette entreprise cotée en bourse fait fortune dans la gestion de prisons privées. The GEO Group. Elle avait fermé ce centre en 2017. Mais l'an dernier, jackpot, ICE verse à GEO $1 milliard pour une exploitation exclusive du site sur une durée de 15 ans. The GEO Group. Aujourd'hui, c'est le plus grand centre de rétention de migrants de la côte Est, jusqu'à 1000 détenus, et certains sont là depuis plus d'1 an. Je me suis un peu éloignée du bruit des manifestations, je suis juste devant l'entrée principale du centre. Vous voyez par exemple, là il y a des gens qui essaient de venir visiter leur famille, mais bon, a priori ce n'est pas possible pour aujourd'hui. Je vais essayer de leur parler. You went to visit someone? I tried to visit someone, but he said I can't enter because of the protest? Yeah. Really? Yeah, the protest. So he said he gave me a number and I had to call another time, and he's gonna tell me the day. So I had to know how it is inside. Thank you. Okay, thank you guys. Cette famille est inquiète et je découvre pourquoi grâce à Anna Paola. Son association aide juridiquement les immigrés et elle vient d'être informée par ses avocats qui sont à l'intérieur que la situation dégénère. So what's going on? Why is there so many ambulances coming? We know that people have been hit inside. They have been also tortured with the gas to their eyes. Everybody is very sick inside. We heard that there's blood on the walls. So are you worried about the situation inside? I am. It's very worried. You could see another ambulance is coming in, probably to take some people who are really, really badly hurt right now. What about the family? How do they feel? Because it's quite hard to talk to them, like, you know, they don't Yes, and they're very scared to tell their stories and their names even because they're going to get retaliation. And so families are not going to be so available to tell their story, and that's why they have masks on. Une femme va néanmoins prendre la parole. En urgence, elle nous réunit autour d'elle. Son mari est un des détenus en grève de la faim. So now they want to take. My name is Gabriella. Yes, and if someone, my husband's name, I'm gonna keep it to myself because then everything goes around. No, something always happens. Sadly, something always happens. It was 1:35 when my husband called me screaming, and all of the guys in there screaming because they were getting hit. So they just went in and started to gas and started to put in, throw
gas on them. Yeah, they were. He was barely breathing. He just said, "Honey, they're hitting us," and everyone was screaming, "Help!" inside. After that call, he called me again. It was 3 minutes ago. He called me again to let me know that now they're cleaning the blood and everything that's in the room and on the floors because they know they messed up. But somebody has to go inside and check on the guys because they're hurt in there. We want doctors to go in, not geo-staff doctors. Les témoignages sont assez touchants. Les familles dénoncent vraiment des conditions horribles à l'intérieur. C'est balai d'ambulances depuis quelques minutes. Il y a au moins 4-5 ambulances qui sont rentrées, sorties. Donc je pense qu'à l'intérieur, il y a eu quelques blessés et les familles sont très inquiètes de savoir ce qui se passe vraiment. On parle de coups, de gaz. Même nous, à l'extérieur, il n'y a pas eu de gaz vraiment sprayé directement contre nous, mais je peux vous dire que j'ai les yeux qui grattent et la gorge en feu. Donc je pense que ça vient de l'intérieur même du bâtiment. Le nombre de blessés reste inconnu, mais je sens que des deux côtés, la tension monte d'un cran. Je décide alors de passer la nuit sur place, mais je suis loin d'imaginer l'escalade de violence qui va suivre. Pour la première fois depuis que je suis arrivée, ceux dont on parle deviennent réels. Aux fenêtres de la prison, j'aperçois une silhouette, celle d'un détenu. They're probably told to sit down. They can hear us. See them? They can hear us and that they know that they're not by themselves and that they're not alone. And it's just good to have humanity for people that you know are suffering. And that, you know, they were put in there for injustice, you know, unjust reasons. It's not normal. We're not living in a normal time. Why are you doing that yourself? Like, why you are here tonight? Why are you helping? Because I grew up in the Latino community. I'm half Latina, and I like to call myself a Latina undercover. And so if I didn't look like me, maybe it would be me, you know? So I use my privilege that I look like this. Where are you from? I'm from France. Ah, je parle français, je suis suisse. C'est vrai? Je suis moitié suisse, moitié colombienne. On regarde beaucoup comme vous faites les choses en France, ici aux États-Unis, et je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de personnes qui font tout en même temps, comme en France. Peut-être c'est parce qu'on a tellement de gens, qu'on a tous les États qui veulent faire quelque chose de différent, et toutes les organisations qui veulent faire les choses différentes, qu'on peut pas tous faire la même chose. Bien, c'est différent. J'ignore si la révolte Made in France est plus efficace, mais je constate qu'aux États-Unis, un changement s'opère. J'étais depuis 10 ans habituée aux manifestations relativement polies, calmes et encadrées, mais depuis la réélection de Donald Trump, le ton a changé. Huh? Oh, yeah, I made this in the parking lot. They use it already? I had to. You should have seen it before. It was covered in pepper spray. If you see shit, use the whistle. If you see eyes, use the whistle. Spray me again. Spray me again. Good. It's just like you just want to show that you guys have control of the road. Our streets. Our streets. We're in the beginning. You guys are literal fucking Nazis. Quasiment tout le monde porte des masques et des protections pour les yeux. Parce qu'ils ont la bombe lacrymo très facile. Même les journalistes sont équipés. Vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même ambiance que dans la journée. On est clairement avec des gens qui résistent mais qui sont prêts aussi à en découdre. They attack everybody that's on their way. They don't care if there's press, they don't care if they're organizers, they don't care if they're elder, younger, they don't care. They just push the people, they're pushing people into the street, into the traffic. If they have to kill us, they will kill us, and that's why we're here. Malgré ma carte de presse clairement visible, les agents de ICE font tout pour m'empêcher de filmer. Ils tentent de m'aveugler, frappent ma caméra et m'aspergent de gaz au poivre. Mais je ne suis pas surprise par cette agressivité. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, je n'ai jamais autant ressenti de défiance et de violence envers les journalistes.
Les derniers à encore oser monter au front sont d'ailleurs souvent des freelances. Comme Jordan Chariton, il est le créateur de Status Quo, un média indépendant toujours en première ligne et qui affiche clairement ses opinions. It's escalated every day. It went from, protests and a little action to last night them pushing unarmed protesters into trucks. And we got video and footage of one protester's foot and leg crushed under a 18-wheel. I've been burned in the eye. My cameraman's been pepper sprayed a few times. It's brutal. We don't pretend, we're on the left. We always kind of lead with the facts, but we're leftists, and I think most journalists in America, I think, are propagandists. I think they pretend to be neutral. They're not neutral. They're mostly biased and push corporate propaganda for the most part. And what's been really disappointing and frankly disgusting here is for the last several days, while we're in the street, we see journalists. I could see journalists sitting in their car. They're literally waiting, I guess, to go live on their broadcasts at night. But they're not actually out here. They're not out here interviewing people, and they're certainly not out here capturing footage of this. You think American journalists need to be more involved, more choosing a side? I think American journalists should just tell the truth. Sometimes there isn't two sides. In this case, you have paramilitary, I think, stormtroopers. They're untrained. They've already killed several U.S. citizens. And on the other side, you have unarmed protesters. I never really thought I'd see federal troops against U.S. citizens. What a shame. What a shame. This doesn't feel like America anymore. People come here for a better life. What a shame. Au milieu de la nuit, une femme veut faire entendre son histoire et crier sa colère. Elle se nomme Debra, elle a 30 ans et son mari vient d'être arrêté et placé dans ce centre. What a shame. I moved 4 times. 4 times. Because these agents been coming to my house. 4 separate times I had to move. My kids are intimidated. My kids tell me, Mommy, these monsters are at our house. I'm like, it's okay, I'm here to protect you. I don't care if you shoot me. I don't care if you hit me. I don't care if you tase me. They came to my property trying to break doors down, knowing they didn't have no damn warrant. He didn't have not a single traffic motherfucking ticket. He's been here for 6 years doing everything right. They came to my house. They came trying to bust the door open when I was taking my 2-year-old to daycare. ICE agents and GEOs that were telling my daughter, shut the fuck up. A 10-year-old that came here to voice her opinion on her birthday because she dearly misses her father, a great loving father that he is. They're telling her, shut the fuck up, eat burgers, what? I don't know what the problem is, in my opinion, if somebody came here illegally, because they come here not to steal people's jobs, but for better futures. Well, every single one of these motherfuckers, you don't see them. He looks Hispanic. Half of these people, they look like they come from immigrant families. You don't see them in the farm in 100 degrees. They got an easy job. Why don't they go build our houses? Why they don't go in the farm? Why? Why not? But yet, this is who we're supporting. This is the people that we're supporting. It's disgusting. It breaks my heart. I fought it without an attorney. I fought it, and I will continue to fight. And I bet you motherfuckers, when my husband gets released, I bet you I will be the next immigration attorney out here, or the next advocacy for our brothers and sisters. Suite à cet échange, les agents de ICE vont multiplier les assauts et même embarquer sans aucune raison plusieurs manifestants qui vont disparaître derrière ces grilles. Alors, au milieu de la nuit, la gouverneure du New Jersey prend la parole. Je précise qu'elle est démocrate et qu'elle souhaite la fermeture du centre. We've seen increasing violence, arrests, and pepper spray at Delaney Hall, as well as public threats from the Trump administration. And we've seen the risk to public safety rising outside of Delaney Hall. It has grown unsafe, and that's completely unacceptable.
We know what ICE has done in other states, and we know American citizens lost their lives. And I refuse to let that happen in New Jersey. We all need to do everything we can to cool things down now. I will not give ICE the pretext to expand operations in our state. For that reason, New Jersey law enforcement is today establishing a peaceful, protected protest zone in the area right outside Delaney Hall. La gouverneure ordonne l'évacuation immédiate de la zone. Elle a plein pouvoir sur la police d'État, celle du New Jersey, chargée alors de déplacer les manifestants. Mais sur place, c'est la confusion et personne ne comprend ce qu'il faut faire. Et j'assiste alors à l'impensable, le déploiement de la police contre ceux qu'elle est censée protéger et servir, le symbole d'une Amérique perdue dans ses combats. Les affrontements vont durer toute la nuit. Je décide pour ma part de rentrer à l'hôtel pour ne pas être arrêtée. Et j'apprends alors que demain matin, une contre-manifestation se prépare, celle des supporters de Donald Trump. Okay, here we go. Le lendemain matin, j'ignore totalement à quoi m'attendre. L'ordre d'évacuation a finalement été levé, mais sur place, la police barre l'accès aux véhicules et devant le centre de rétention, la nuit d'émeute a laissé des traces. Ça, c'est le reste de la bataille qui s'est livrée hier soir. Là, vous pouvez voir derrière moi, ils sont en train d'installer des barricades autour du centre de détention. Ça devient vraiment un camp retranché. You were there last night. What happened? Pure chaos, like absolute chaos. It was like New Jersey was at war with the people here supporting the immigrant community. Literally, it felt like we were in a war. Police department had shields, like they were in military gear. And they had shields, and they were walking to us. And I told literally one of them, I said, hey, look, I am your community member. I am from New Jersey. And all of a sudden, he went really hard, pushed me yards away onto the floor. It was really like extremely violent. You get injured? Yeah, I'll show you a picture. I'll send you so you can actually see the picture of it. It looks really bad. A lot of people got injured. I'm thinking about the MAGA protester coming. Oh, yeah. Do you think you'll be able to talk to them to make, I don't know, like peace or like to share your point of view at least? To be honest, I don't think so. Yeah, just because they're so far removed from actually learning, and they're just here in particular it's a political statement. So the majority of Americans are not MAGA. That's actually a minority. The majority of Americans are... Well, they vote for Trump in majority. That's right. But they didn't vote for Trump for him to do this. A lot of people, unfortunately, voted for Trump. They're saying for economic reasons. Now they're learning even the economic reasons are not worth it. Contrairement au jour précédent, cette fois, tous les grands médias américains sont présents, tous postés de l'autre côté du trottoir, à bonne distance des agents de ICE. New York Times. Comment vous appelez-vous? Marc, enchanté. Enchanté, Marc. Bonne chance. Les premiers supporters arrivent devant les grilles du centre, protégés par ICE en cas de pépin. Alors personne ne les aborde, mais je tente ma chance pour entendre leurs arguments. Hello. How you doing today? I'm good, and you? Good. Can I ask you a question? Enough's enough. They're doing a good job. They're doing a good job taking all these criminals out of here. Enough is enough. We're supporting ICE, and this Latifah, these all criminals. Look at all the look at this. They call themselves professional. They're animals and criminals. Do you think you can discuss with the other side? You can't discuss with these people. Why? It's a losing battle. Losing battle. You know? So there's no solution. It's the same thing, you know. It's like I support. I don't support men playing in girls' sports. They support it. I can't argue with these people, you know. I don't have nothing against gays, but some of this stuff just crosses the line.
Première remarque homophobe, le ton est donné. Alors pour un débat que j'espère plus constructif, je me dirige vers une des porte-paroles de ce groupe, Rachel Castillo, militante pro-ICE. What do you think about the detainees are saying about the condition of detention? So where's the proof? Where's the proof? It's a private institution. I think that this was stirred up and created by the governor of New Jersey, where the primaries are next week. I mean, it's all a political. Everything's political, and it's a strategic move in order to, stir up the people and get them angry and divide. We continue. The media is very complicit in all of this, and it's to divide everybody. And also, the governor is looking for a new set of voters, the illegal voters that's in the detention center, hoping to keep them here, so they vote for her. That's more of a political move, too. Well, that's the whole idea behind the, illegal migrants is to change the voting demographic. That was their goal. Why can't we have that conversation? Why can't we agree to disagree and not cause all this ruckus, which is very disruptive? How do you explain that? How do I explain what? That you're so divided now. How? I mean, look what's happened since George Floyd. That all started 6 years ago. I mean, and it's gone down the toilet since. I've been living on this planet for many, many years. Never in all of these years have we ever been so politically divided as it is. And also, they're key to everything. If you don't think like them, you are a racist. That's the first thing they throw at you for any situation. Les militants pro-Trump évoquent souvent la mort de George Floyd comme un point de rupture. C'était en 2020. George Floyd, afro-américain, meurt étouffé par des policiers blancs à Minneapolis. Donald Trump terminait alors son premier mandat et il avait pris la défense des policiers. J'ai alors assisté à l'une des plus grandes révoltes du peuple américain. D'un côté la police et les supporters de Trump qui voulaient défendre l'ordre établi. De l'autre, le mouvement BLM, Black Lives Matter, qui milite contre le racisme systémique envers les Noirs. Les affrontements qui ont suivi ont été vécus par les Trumpistes comme une attaque contre les valeurs de l'Amérique conservatrice. Et 6 ans plus tard, c'est encore à Minneapolis que le pays s'est embrasé, avec 2 citoyens américains cette fois, abattus par des agents de ICE. Renee Good, une mère de famille, puis Alex Pretty, un infirmier de 37 ans. J'ai vu un avant-après Minneapolis et aujourd'hui, je constate que la fracture ne cesse de s'élargir. À Newark, juste devant le centre, les supporters de Donald Trump organisent une conférence de presse qui va d'ailleurs très mal se passer. My name is Mike Crispy. I'm the chairman of the American First Republicans in New Jersey, and we are here today to show the world that we will not be intimidated by the Antifa thugs who try to disperse law and order and allow our country to fall into chaos. Thank you to our ICE officers. Let's hear it for our ICE officers. Yeah! 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 They're here to try to drown us out. They're here to try to silence our voice. They will not silence our voice. We will stand here. Les manifestants anti-ICE vont malheureusement lui donner raison. Je n'avais encore jamais vu ça, mais ils sabotent littéralement la conférence et cherchent sans aucun doute la confrontation. Stop the hate! Stop the hate! Immigration makes us great! We have high crime. What do you show your face, you little coward? Oh, wearing your little Palestinian scarf. Yeah, go to Gaza, see what they will do to a sodomite like you. See how they will take care of a homosexual like you in Gaza. Et parmi les fauteurs de troubles, je retrouve la manifestante francophone croisée la veille. Elle m'avait pourtant paru ouverte à la discussion. No political violence, do not touch my equipment. There's no political violence, do not touch me or my equipment. J'allais me mettre ça. Est-ce que tu en as? Pourquoi t'as pris des boules pièces? Parce que c'est 100 watts de volume, mon truc. Alors ça peut te péter les oreilles.
C'est pour ça que je peux pas le faire plus de 15 secondes sur quelqu'un, parce qu'il peut me mettre en poursuite. Il n'a pas discuté avec ces gens. C'est des gens qui sont pas éduqués. C'est des gens qui sont pas lire. Ils savent pas lire. C'est des gens qui ont jamais sorti de où ils sont. Ils savent rien du tout du monde. C'est pas un peu triste de pas pouvoir discuter? OK, is that him? Arrêtez-vous. Là, ils sont en train d'installer des barrières pour séparer complètement les deux camps. Le dialogue est absolument impossible entre les deux camps. Personne ne se laisse parler, personne ne s'écoute. On ne peut pas voir une Amérique plus divisée que ça. Go fuck yourself! Gotta be respectful, man. People being raped and killed. Respect, man. How many years do they need to get the paper straight? 40 years? 50 years? How many fucking years do they need? Go back to your country. You dumb fucking piece of shit, Nazi. You let people walk in your house? You let people walk in your house? Fuck BLM! Fuck Antifa! Fuck BLM! Yo, Nacho Libre, show your bitch ass out. Fuck you! Cross the line, hop the fence. Hop the fence, come on. Hop it, that's what I thought, bitch ass. Hop on your mother. That's why I'm gonna hop on. À l'image d'un président qui a fait des insultes et invective une marque de fabrique, la parole n'a jamais été aussi libérée aux États-Unis. Chacun derrière sa barrière, je trouve la situation presque grotesque. Franchement, je me suis assise parce que j'avoue, ça fait 3 heures que ça dure, plus que 3 heures. Et c'est toujours pareil, chacun crie de son côté, ça va nulle part et je commence à fatiguer. Un petit moment de lassitude jusqu'à ce que je note l'arrivée des Proud Boys. J'ai croisé ce groupuscule pour la première fois il y a 5 ans, lors d'un tournage à Washington sur des bikers. Tous deux étaient venus supporter Donald Trump alors en campagne pour sa réélection. Les Proud Boys sont néo-fascistes, suprémacistes et ultra-violents. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs ont été condamnés pour l'assaut du Capitole. Mais ils sont les petits protégés de Donald Trump qui n'a jamais caché son soutien. Proud Boys, stand back and stand by. Dès sa réélection, il les a graciés, alors les voilà à nouveau en première ligne à Newark. Et quand je tente de les approcher, le fan club me barre immédiatement la route. Hi, how are you? Hi, how are you? Good, and you? I think you guys are on the wrong side, huh? The wrong I think side? I see you on the other side screaming at us. Why do you? Yeah. Why do you say that? Because you were just screaming in my video. Me, I was screaming? Yeah. No, I'm a French journalist. I'm not screaming. I'm asking questions. Yeah. You were. You want to answer some question? Oh, I'll answer a question. What do you got? So why are you here? Why am I here? To support the ICE. Okay. The ICE workers. And to say thank you for what we did. We brought them lunch for today. Okay. My son wanted to say thank you. He made a card for them. Je parviens à les semer, à finalement approcher un des Proud Boys pour connaître la raison de leur présence. We don't want anyone here who commits crimes, who are sex offenders, who are child predators, and that facility is what houses them. Proud Boys is the brotherhood. We're patriots for this country, and we believe in this country, and we don't want that side to show law enforcement that they're against them, because we support law enforcement. We are not against the federal government, we are not against law enforcement, we support them 100%. And we're here to show that. That's it. It's that simple. We're here for that. Pour une fois, ils n'iront pas à l'affrontement. Largement en sous-effectif, ils décident même de quitter les lieux. This is the Proud Boys. They're leaving after being here for 30 minutes. Get the fuck out of here, you fucking white supremacist piece of shit! You're a fucking coward, you won't even show you know you're wrong! Fuck off! Fucking cookie-ass traitor motherfucker! Fuck you! Fuck you! Go home, fascist!
Un départ qui pourrait sonner comme une défaite et pourtant c'est loin d'être le cas. Depuis ce tournage, l'ensemble des détenus en grève de la faim ont été séparés et déplacés dans d'autres établissements pénitentiaires, mettant officiellement fin à leur soulèvement. Au total, 80 manifestants ont été arrêtés par ICE et une militante a été renversée par un employé du groupe Géo. La gouverneure du New Jersey poursuit le groupe en justice pour avoir refusé l'accès de la prison aux inspecteurs sanitaires. Actuellement, Géo fournit à ICE 20 centres comme celui-ci, aux États-Unis. Ce reportage est le premier d'une longue série sur cette Amérique sous tension. Dans le prochain, je vous montrerai la dure réalité de ces déportations, la peur des familles qui se cachent. Una injusticia por lo que pasa. Muchos padres los andan agarrando la migración y sus hijos se están quedando. Et le quotidien de ces enfants qu'on appelle les orphelins de l'immigration. I've been sad, I've been nervous, I've been anxious. Always anxious. Anxious about what? About my mom getting deported. Et n'hésitez pas à dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. WhatsApp America, c'est aussi votre regard sur les États-Unis.